제목과 저자 소개해 주세요. 책 제목은 모비딕이고 저자는 허먼 멜벨입니다. 오늘 할 페이지는 120쪽입니다. 첫 소절 뭘로 하시겠습니까? 내가 본 노인의 풍모에는 으로 하겠습니다. 내가 본 노인의 풍모에는. 좋습니다. 3.5초 후에 출발해 주십시오. Go. 내가 본 노인의 풍모에는 별로 특별한 점이 없었다. 그는 나이든 성인들이 대부분 그렇듯이 구릿빛으로 그을린 얼굴에 근골이 늠름해 보였고 소년용 감색 옷감을 퀘이커 교도처럼 재단한 외투로 몸을 감싸고 있었다. 그리고 눈 언저리에는 현미경으로 보아야 알 수 있을 만큼 가느다란 잔주름이 얼기설기 교처하고 있었는데 그것은 오랫동안 거센 강풍 속을 항해하면서 늘 바람이 불어오는 쪽만 바라본 결과일 터였다. 그러면 눈 언저리의 근육이 오므라들기 때문이다. Yes, thank you, Caden. Next English book title, please. My book title is Moby Dick, written by Herman Melville. Start page is 79. Yes. What is your first part? My first part is there was nothing so very particular. Nice. There was nothing so very particular. Start after 3.5 seconds. Go. There was nothing so very particular. Perhaps about
appearance of the elderly man I saw. He was brown and brawny. Like most old seamen. And heavily rolled up in blue pilot cloth. Cut in the Quaker style. Only there was a fine and almost microscopic network of the minutest wrinkles interlacing round his eyes. Which must have arisen from his continual sailings in many hard gales and always looking to windward. For this causes the muscles about the eyes to become pursed together. Yes, gorgeously. You read the English part as well. Storytelling, please, Caden. The time background is there was nothing so very particular. The place background is perhaps about the appearance of the elderly man I saw. The main characters are he was brown and brawny, like most old seamen, and heavily rolled up in a blue pilot cloth cut in the Quaker style. The key sentence for this part is that only there was a fine and almost microscopic network of the minutest wrinkles interlacing round his eyes. The reason why I chose this sentence is that first, which must have arisen from his continual sailings in many hard gales. Second, and always looking to windward. Third, for this causes the muscles about the eyes to become pursed together. So I chose this sentence. Only there was a fine and almost microscopic network of the minutest wrinkles interlacing round his eyes. How the next story will unfold, I think. Such eye wrinkles are very effectual in a scowl. Thank you so much. Blue, can you give your first easy soft question? How is the weather today? I think the weather is very cold, but the sky is really clear and blue. So it's like a typical early winter kind of weather.
Where is the old man now? The old man is still sitting in the chair in the next to the tent in the boat. Is he sitting now, Caden? Yes, he is. His chair is very special. Could you describe the chair? And you come back to the section you did last week. Yeah, you may read the part again. Please describe the chair. The chair was made from oak, and it was really old-fashioned, and it had a curious carving, like maybe like roots wriggling all over, or something like that. How about read again? He was seated, that part. That's the best English. Slowly, like storytelling. Where is he sitting now? He was seated on an old-fashioned oaken chair, wriggling all over with curious carving, and the bottom of which was formed of a stout interlacing of the same elastic stuff of which the wigwam was constructed. What are interlacing on his face? Wrinkles, like really tiny wrinkles, are interlacing on his face, especially around the eyes. Yes, it's very well balanced, and so looks cool a little bit. The wrinkles interlacing. Yeah, and Blue, your second question. Is the old man tall? Yes, the old man is tall, and I think he is about 189 centimeters. Wow, very tall. The old man is tall, but the vocabulary strong and tall. What was that you read? He was brawny. Yeah, brown and brawny. But brawny is strong and tall. How old does he look like? It says to be an elderly man, but I imagine him not to be so old, maybe like late 50s to early 60s. Yes, reasonable. And he must be retired from his career. Yes. From his appearance, what's the most attractive, cool point? Although he is old, is an elderly guy, but can you find his charming point as a man, as an old man? I think his charming point is like the aura that he has, the wisdom or the cleverness of an old man with a lot of experience. That aura, I think, is charming. Wisdom and cleverness. How can you find such kind of things, wisdom and cleverness, from a guy? How can you find such kind of things? Well, you can find it in many ways, but I think one of the easier ways to find it is just by intuition. You can just feel it. Feeling. The old man's eyes and his tone of voice. Even in the second stage's contents of communication. It's sorry to say that your grandfather passed away. Your respectable old man, your grandfather, could you describe his appearance? He wasn't as tall as like us Koreans. I think maybe as tall as my mom, which is like maybe 160 somewhere centimeters. So he wasn't that tall, and he had balding hair, white. What was his charming point? His charming point was, I think his charming point was his facial expressions. Because Yes, and while I was giving this kind of question to you, even I recalled my grandfather when I was young, and he passed away when I was 6th grade at elementary school student. And my grandfather has very charismatic eyes. It's like a tiger, a little bit afraid,
But as a man, I respected his charismatic appearance. By the way, your grandfather. Was your grandfather wise guy? Well, I Mm-hmm. can't say he wasn't wise, Mhm. but well, I can't say he was wise either because he received only a little bit of education at a young age, Mm-hmm. so Mm-hmm. he didn't have the chance to learn a lot of things. But So that's unfortunate. wisdom is kind of from education. His life itself. Yes, life itself, and from that point of view, then I guess you can say that he was wise. Yes, I think so. Because I like your father, and your father is very gentle guy. So I can expect that. And from your father, your father's father, he must be very wise. Yes. And Blue, your last third question. Is the old man's wife alive? Maybe. Yes, the old man's wife is alive. Yes, I think so. 예, 여기까지 하겠습니다. 예, 세상의 화두를 찢을 수 있는 멋진 리버럴 퀘스천 하나 던져주십시오. 노인의 풍모에는 특별한 점이 없나요? 아니요, 노인의 풍모에는 특별한 점이 있었습니다. 제가 말하는 노인은 제가 어렸을 때 돌아가셨던 저의 할아버지를 말하는 건데요. 눈이 한쪽과 한쪽이 좀 차이가 있으셨어요. 하지만 그 눈이 한쪽과 한쪽이 좀 다르셨는데 되게 날카로우셨고 또 어려운 시절에 좀 자수성가하신 분인데 카리스마가 되게 넘치셨거든요. 그래서 어렸을 적에 저희 할아버지의 풍모는 특별한 점이 있었습니다. 자, 제가 리버럴 퀘스천 하나 던지겠습니다. 거센 강풍 속을 항해하나요? 케이든? 네, 거센 강풍 속을 항해합니다. 어떤 의미입니까? 네, 지금 이번에 중간고사라는 거센 강풍 속을 항해했는데요. 그 항해가 순조롭게 되지 않고 있어서 조금 고전하고 있습니다. 뭐 노력하는 시간이 적은 겁니까? 아니면 속상하게도 얻은 것이 더 많을 수도 있습니다만 먼 훗날 인생에서 볼 적에 같은 기간 한국에 있지 않았기 때문에 지금 핸디캡이 좀 있는 겁니까? 뉴질랜드에 있었잖아요. 한 3년 가까이. 네. 근데 그 기간에 어떤 뭐 당장 볼 때는 손해지만 하여튼 그 기간에 동급의 친구들이 한국적인 상황의 공부에 집중했잖아요, 솔직히. 그쵸? 네. 저는 항상 그러거든요. 중간과 하급 친구들은 별 차이가 없다. 해외에 몇 년 갔다 와도. 하지만 중상, 타 클래스의 친구들 사이에서는 데미지가 없을 수가 없다. 왜냐면 내가 해외에 있을 동안 걔네들은 좋든 나쁘든 한국적인 공부에 특화된 3년을 보냈잖아. 그치? 네. 그래서 이건 이렇게 얘기함으로써 핑계를 대자는 게 아니고 내가 부족한 게 아니고 그런 시간의 핸디캡 때문에 조금은 지지부진할 것이다 라고 얘기하고자 해서 드리는 거거든요. 걔들 아시겠죠? 예. 네. 그래서 왜냐면 남 핑계를 대자는 게 아니고 나는 지금 열심히 하고 있어. 근데 근본적으로 조금 결과가 덜 나오는 이유는 그런 핸디캡이 있음을 인지하는 게 좋다는 거지. 안 그러면 내가 부족한가? 내가 집중을 못하나? 내 암기 능력이 떨어지나? 내 자신에게 쓸데없는 책임을 전가시키면 속상하잖아. 안 그래? 네. 그래서 그 3년이라는 기간이 내가 볼 때 인생에서는 더 큰 걸 얻을 수 있지만 지금 현재 이 중학교 뭐 한국적인 공부 방식 있잖아. 그치? 집중적으로 외워서. 네. 그리고 많은 데이터가 있어야 되잖아. 뭐 수학이든 뭐든 하여튼 거기서 조금은 손해를 보는 것도 있나? 객관적으로. 객관적으로 있긴 있습니다. 왜냐면은 거기 갔다 왔을 때 이제 국어가 너무 안 돼가지고 그 국어 올리는데 시간을 엄청 투자했거든요. 네, 그래서 그 바람에 수학을 못 잡고 올라와서 그것 때문에 좀 힘들어하고 있습니다. 그러니까 이거는 이제 내가 괜히 갔어라고 하는 그런 쓸데없는 핑계를 대자는 게 아니고 이런
그 핸디캡이 내가 있었구나를 인식하고 그러면 그 핸디캡을 극복하는데 내가 아무래도 3년은 아니지만 1년은 걸릴 거야 라는 생각을 하고 도전하고 강풍 속을 항해하라는 뜻이야. 이해돼? 네. 그러니까 내가 늦게 출발하는 거잖아. 예를 들면 태평양을 건너는데, 그치? 네. 늦게 출발했으니까 좋아. 내가 늦게 출발했으니까 너희들이 밤에 잘 때 나는 좀 더 갈 거야. 근데 내 배가 꽂았어. 내 배가 목재가 되게 꽂은 배야. 이 배로는 항해가 안 돼 라고 하면 이건 더 힘들잖아. 안 그래? 네. 너 자신의 자질과 능력에 대해서 의심하지 말라는 거야. 케이든 알겠지? 네. 그러면 대신 나는 뉴질랜드에서 가족의 어떤 더 따뜻한 정, 그리고 세상을 바라보는 더 큰 눈, 그 갖고 있는 더 거대한 영어의 그 나의 능력이 결국 고등학교 또 대학교 갈 때는 더 큰 힘으로 발휘하니까. 알겠지? 네. 자, 우리 블루에게도 제가 리버럴 퀘션을 던져보겠습니다. 늘 바람이 불어오는 쪽만 바라보나요? 블루? 네, 늘 바람이 불어오는 쪽만 바라봅니다. 블루에게 바람이 불어오는 쪽이란 어떤 의미인가요? 저한테 그 바람이라는 거는 약간 안 좋은 의미긴 한데 저는 항상 약간 친구 관계에 대한 고민이 많은데 그래서 저도 케이든처럼 그게 마음대로 되지가 않아서 고민을 많이 하고 있는데 항상 언제나 제가 친구를 어떻게 만나게 돼도 안 좋은 쪽으로 그 우정이 흘러가는 경우가 좀 많았어서 저는 그 바람을 바라본다는 게 친구와의 관계가 멀어진다는 걸로 생각을 했습니다. 그러니까 속상하게도 좀 안 좋아지는 경우의 수로 좀 가는 경우가 있었구나. 그치? 네. 네. 근데 뭐 사실은 또 어렸을 때 어린 여러분들의 삶을 정확히 무시하는 건 아닌데 지금 친구 관계가 무너진다고 해서 경제적으로나 우리 블루의 인생이 엄청나게 손해보는 건 아니잖아. 그치? 네. 만약에 성인이 돼서 뭐 경제적으로나 어떤 거대한 일을 할 적에 친구 관계가 무너지면 엄청나게 걷잡을 수 없잖아. 그러니까 어렸을 적에 좋든 나쁘든 안 좋은 방향으로 가는 인간 관계에서의 배움을 좀 얻지 않을까? 블루야? 덜 데미지가 있는 나이에. 그치? 네. 그래서 저는 우리 아이들에게도 내 아들들에게도 제발 젊을 때 도전하라. 인생을. 그래야 데미지가 덜 하잖아. 나이 한 30, 40에 도전하다가 실패하면 옆에 가족까지 힘들잖아. 안 그래? 네. 그래서 인간관계에 있어서 조금은 그 바람이 부는 거센 강풍 속에서 조금은 힘든 상황을 겪어보면 어떻게 사람을 다루고 내가 어떻게 사람에게 소통하고 하는 걸 배울 수 있지 않을까 생각이 들어. 알겠지? 네.